Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e a tutti. Sono Stefano Filipponi, il segretario generale dell'Opera di Santa Croce, e vi porto i saluti della nostra Presidente Irene Sanesi, che purtroppo per un contrattempo dell'ultimo istante, direi, non è potuta essere con noi per questo intervento. Ci teneva moltissimo, mi ha chiesto di ringraziare in maniera non formale ma sostanziale per la collaborazione di lunghissima durata con il Premio Rezzori, che ci pregiamo di ospitare per la Lectio inaugurale da molti anni nel Cenacolo di Santa Croce. È per noi fondamentale il respiro internazionale della manifestazione e l'incontro con grandi costruttori di racconti, con le parole della contemporaneità che ci permettono di rileggere il mondo in un luogo che è stato luogo di cultura francescana per tanti secoli ed è ora luogo di cultura della città. E l'importanza del premio è sottolineata anche dalla presenza eccezionale qui della Regione, il Presidente Eugenio Giani, che sancisce l'importanza del lavoro svolto negli anni dal premio e viene a sancirlo con appunto la consegna del Pegaso d'oro, e quindi siamo onorati come opera di ospitare questa premiazione qui da noi, e passo la parola al Presidente della Regione Eugenio Giani. Ma io vorrei anche accanto a me, visto che è un'iniziativa quella del Pegaso d'oro della Regione, che si è sviluppata attraverso la sensibilità che verso Beatrice Monti e Rezzori hanno nostri consiglieri particolarmente attenti all'opera che poi la Fondazione Maddalena ha svolto, che con me ci fossero Cristina Giachi, Cristiano Benucci, e visto che sono i nostri consiglieri regionali mi farebbe piacere anche il sindaco Giunti, perché la fondazione ha sede a Reggello. In realtà Beatrice ha tenuto a precisare Donnini, e ha ragione, perché in realtà noi parliamo dei comuni della Toscana, sono 273, ma fu un'operazione di fusione di quel grande amministratore che fu il Granduca Pietro Leopoldo. In realtà unificò in circa 300 comuni più di 1200 popoli. Tanto per fare un esempio, il comune di Reggello è un comune che nasce da 7 popoli diversi, fra cui i nomi più prestigiosi erano Vallombrosa, il luogo della testimonianza spirituale che Fra Giovanni Gualberto portò là sulla montagna fiorentina, o Cascia, il luogo dove per la prima volta possiamo vedere nella abbazia il celebre trittico di Masaccio, la prima firma di Masaccio su un'opera, e quindi si scelse in realtà il borgo più piccolo, Reggello, perché erano prestigiosi questi borghi, fra cui appunto Donnini, dove lei è. Quindi in questa amena e bellissima realtà della montagna fiorentina, con quello che significa una fondazione così prestigiosa come la Fondazione Maddalena, con l'attività che è un'attività straordinaria, perché è un'attività che porta ad avere scrittori, artisti da tutte le parti del mondo, perché poi la capacità che con questa fondazione Beatrice Monti ha avuto è stata quella di consentire l'ispirazione a questi artisti di poter scrivere, operare attraverso ciò che quel territorio così importante, così prossimo a Firenze, potessero essi ispirarsi e poi la loro opera tradurla in quell'italiano che ci rende conoscibili le loro opere. Ecco che il clima che in quell'ambiente si viene a creare porta ogni anno al premio Rezzori. Un premio prestigiosissimo, con personalità di prim'ordine, che da anni illumina quella che è la capacità di rapporto di Firenze con questi artisti di Firenze e della Toscana. E quindi il nostro Pegaso significa principalmente un riconoscimento a quella che consideriamo una cittadina onoraria illustre della Toscana, che consideriamo una operatrice culturale d'eccellenza, che accende la Firenze e la Toscana che riescono a interloquire con il mondo, come in questa occasione avviene.
Solitamente noi il Pegaso lo consegniamo nel Palazzo della Regione, il Palazzo Sagrati Strozzi, però per Santa Croce non solo è un'eccezione che vale la pena, ma vi è ancora più un significato simbolico, perché quella dove noi siamo, Santa Croce, è in realtà il simbolo per almeno due ordini di motivi fondamentali nel significato culturale del premio. Innanzitutto qui siamo in quella che Ugo Foscolo descriveva il Tempio delle Itale Glorie, ovvero il tempio dove sono stati portati in questa basilica prima ad essere sepolti i grandi fiorentini. E i grandi fiorentini erano coloro che, svolgendo una funzione di cancelliere, erano l'emblema del comune di Firenze nel Rinascimento. Pensate a Carlo Marzuppini, Leonardo Bruni, che sono qua sepolti e con il loro monumento questo vi è il ricordo. Poi i grandi che seguono quel periodo più municipale. E qui è sepolto Michelangelo Buonarroti, nonostante fosse morto a Roma, ma il Granduca Cosimo I volle che attraverso l'interlocuzione del Vasari il nipote Leonardo, che era il depositario della volontà dei Buonarroti, potesse portarlo qua, di nascosto, perché alla dogana glielo avrebbero consentito. Fu nascosto in un sacco sopra il carbone. Michelangelo poi, quando arrivò qui, fu sepolto negli onori di tutta Firenze. E poi pensate a Galileo Galilei, a Machiavelli, a Guicciardini. Unendosi quindi a questi fiorentini che sono gloria della nazione, in realtà in Santa Croce la scelta, in un periodo che andava verso l'unità d'Italia, verso il Risorgimento, di personalità extra fiorentine che hanno voluto essere sepolte qui. Lo stesso Ugo Foscolo, Gioacchino Rossini e contemporaneamente Volli, fortissimamente Volli, Leon Battista Alberti. Quindi questo è diventato veramente Santa Croce il tempio dell'identità nella cultura del nostro paese. Quindi il fatto di poter consegnare il Pegaso a una straordinaria figura di donna che della cultura ne ha fatto il motore della propria motivazione, della propria opera, ma anche ha così favorito i contatti internazionali della Toscana, è qualcosa che mi sembra veramente appropriato. In secondo luogo, Santa Croce, oltre che il Tempio delle Itale Glorie, rappresenta in qualche modo l'espressione in quest'anno, che è l'anno di Francesco, di San Francesco, gli 800 anni, l'anno scorso le stimmate che ebbe in Toscana, a Chiusi della Verna, nel 1224. Quest'anno è il Giubileo e quindi all'insegna di San Francesco. Prossimo anno sono gli 800 anni della sua morte. Ecco che in questo senso spirituale così profondo che ci collega con quello che è un territorio che vive questa persona come espressione di una spiritualità che diventa cultura, ancora di più il Pegaso è il segno forte che noi vogliamo verso Beatrice. E devo dirvi che questo segno così importante va a testimonianza. Ricordo vi fu un periodo in cui su tutti i giornali della città si diceva il premio von Rezzori è quello che ancora prospetta quella Firenze del Rinascimento che vede centralità nella valorizzazione delle figure che con la letteratura, in generale con la cultura, riescono a illuminare e a farne strumento di evoluzione della civiltà in un determinato contesto sociale, in questo caso della nostra Toscana. Quindi io nel momento in cui consegnerò a Beatrice il Pegaso lo farò con la motivazione che vi leggo e che è parte essenziale della nostra delibera. Considerato che la figura di Beatrice Monti della Corte negli anni è diventata un punto di riferimento a livello internazionale per tutti gli amanti dell'arte e della letteratura, grazie all'attività della Fondazione Santa Maltalena, con la residenza che ha ospitato e ospita più grandi scrittori, nonché anima il premio Gregor von Rezzori, Città di Firenze, che segnala ogni anno le più importanti opere di letteratura straniera tradotte in italiano e che con il suo Paradiso degli scrittori, insediato nel cuore della montagna
nel cuore della campagna toscana, Beatrice Monti della Corte ha dato lustro alla Toscana nel suo complesso e delibera, per le motivazioni sovrapposte, di consegnare a Beatrice Monti della Corte il Pegaso della Regione Toscana, segno di riconoscenza, gratitudine e apprezzamento per il suo impegno nella cultura e per i valori che tramite esso ha custodito e promosso. Io vi farei dire due parole. Diciamo, questi che ho letto sono i passaggi formali che ci portano alla consegna del Pegaso, però come si dice oggi che viviamo dei social, un post, un pensiero da parte di Cristina, di Cristiano e di Piero, del sindaco, ci terrei. Grazie Presidente, ma dopo questa bellissima introduzione c'è ben poco da dire, se non grazie. Mi ha molto emozionato leggere il titolo della Lectio di Georgi Gospodinov, l'inesauribile dono della letteratura, perché mentre venivo qua pensavo che l'unica cosa per la quale ero veramente grata, non l'unica, la cosa più importante per la quale ero grata a Beatrice e al Premio è questo incredibile regalo della letteratura straniera che altrimenti per noi non sarebbe accessibile se non nelle poche lingue che a spizzichi conosciamo e parliamo, e dell'incredibile valore riconosciuto alla traduzione. In tempi nei quali noi siamo travolti dall'ingerenza delle artificialità, benvenute perché ci aiutano a lavorare meglio, la traduzione letteraria rimane uno scoglio nel quale ci si inerpica se si ha nell'anima la letteratura, la scrittura, la lettura, e non perderà mai il suo valore. Il premio Rezzori da sempre sottolinea questa importanza e riconosce un premio alla letteratura, che è un premio importantissimo. Quest'anno l'ha preso Ilide Carmignani, traduttrice straordinaria. Ecco, devo dire questo soltanto, e mi sembra tantissimo il regalo che da 19 anni Beatrice Monti della Corte con la Fondazione Santa Maddalena e tutti coloro che ci lavorano, che voglio ringraziare insieme a lei, fa al nostro territorio. Un premio che è tra i più importanti del mondo proprio per il valore che riconosce a questa capacità di trasmettere. Tradurre sembra un termine tecnico, ma tradurre vuol dire condurre oltre un confine che altrimenti non sarebbe valicabile. Ecco, questo è il lavoro che fa il premio Rezzori e che fa la Fondazione Santa Maddalena, aprendoci mondi incredibili ai quali altrimenti non avremmo accesso. Quindi grazie per il lavoro che fate e grazie anche per la meraviglia che sabato vedremo conclusa di questo luogo meraviglioso nel Bosco di Donnini, che è la biblioteca che sarà aperta anche alla fruizione del territorio. Quindi un regalo davvero che la Fondazione fa alla Toscana, a Firenze e a tutti noi, e che è ben sottolineato dal Pegaso che il Presidente Governatore Gianni consegnerà a Beatrice. Quindi davvero grazie. Sono davvero grato al Presidente Gianni per aver raccolto l'invito che insieme a Cristina Giachi le abbiamo rivolto, segnalando la figura di Beatrice come una delle principali protagoniste della cultura della nostra Toscana. Il conferimento del Pegaso vuole essere il riconoscimento di questa attività. Come sindaco del Comune di Reggello, fino a qualche anno fa, fino a 5 anni fa, ho visto tanta strada percorsa dalla Fondazione. Ho visto la determinazione con cui Beatrice, dopo la scomparsa di Gregor, che ho conosciuto, ha portato avanti l'incessante lavoro di fare un centro di produzione culturale nella nostra campagna, uno dei principali, più affermati in Italia, anche nel panorama internazionale. Ho visto la determinazione con cui si è preoccupata di mantenere intatto il valore del patrimonio librario che la Fondazione detiene, e allora l'idea di fare una nuova biblioteca, di farne uno scopo di questa parte importante della sua vita. Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere in Toscana, consentitemi di dire di avere a Reggello, per il legame che mi lega a quel comune, di avere a Donnini, perché anch'io sono donninese,
come la Fondazione, consentitemi di fare un po' il campanilista, di avere soprattutto una persona come Beatrice, perché a lei dobbiamo tanto e che lei sia davvero d'esempio per tante persone che pensano che della cultura si possa fare a meno. Invece la cultura è la lettera A della nostra vita e Beatrice ce l'ha dimostrato. Grazie a tutti, grazie Presidente, grazie Beatrice. Sono state dette da chi mi ha preceduto parole importanti e belle e quindi anch'io, che sono molto emozionato ma anche contento di questo momento, e ringrazio il Presidente Gianni per questo riconoscimento che questa sera diamo ad una concittadina di Reggello, ad una reggellese, che quindi sono orgoglioso anch'io di questo momento, e ringrazio la Beatrice per la determinazione ma anche la passione e l'amore che ha messo in questi anni nel portare avanti questo importante premio. E consentitemi dire, il sogno di Beatrice che si è realizzato e diventa dono per tutti noi, perché quel meraviglioso luogo a Santa Maddalena, dove la Fondazione ogni anno, quotidianamente, compie un importante lavoro, dove l'armonia si trasforma in un percorso letterario, dove viene messo a disposizione di tanti scrittori, di tante persone, un luogo unico, non dico bello, dico meraviglioso, dove permette all'uomo di essere in armonia con il creato, e poi vediamo i frutti che porta. Quindi grazie a nome della comunità di Reggello a Beatrice per quello che ha fatto e per quello che sabato ci farà vedere, perché inaugureremo una meravigliosa e nuova biblioteca che sarà in relazione con la biblioteca del nostro comune, ma attraverso il sistema SDIAF, in relazione e in rete con tutte le biblioteche della provincia di Firenze. Un dono importante. Grazie, e grazie ancora al Presidente Gianni per questo importante riconoscimento. Dove volete? Più qua, più a destra. Portati più là. Andate più. Vai. Guarda là. Te lo spiega il Pegaso, vai. Sì. Allora, qualcuno si potrà domandare, soprattutto una donna di straordinaria cultura come Beatrice, che cosa c'entra un simbolo della scultura, in questo caso greca, come il Pegaso, con Firenze e la Toscana, con la Toscana. In realtà, quando nel 1944 Firenze l'11 d'agosto fu liberata, il presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, colui che andava dopo 20 anni di dittatura fascista a assumere quel compito provvisorio di rappresentante dei partiti che ritornavano alla luce del sole dalla clandestinità, era uno storico dell'arte, quindi una persona molto affine sarebbe stata a Beatrice. Era quel Carlo Ludovico Ragghianti, che è considerato uno dei grandi storici dell'arte del Novecento in Italia, di Lucca. E Carlo Ludovico Ragghianti volle dare subito alla Italia libera, alla Toscana libera, al presidente che lui esercitava come funzione del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, chiamato, entrando in Palazzo Medici Riccardi, a dover decidere chi erano i sindaci che nelle città liberate avrebbero svolto una funzione transitoria. Il primo fu il sindaco Pieraccini di Firenze. Fino alle elezioni del 1946 questi sindaci svolgevano queste funzioni di governo provvisorio delle città liberate. Ecco che Carlo Ludovico Ragghianti volle dare un simbolo
che era al Bargello e era questa figura di Pegaso che Benvenuto Cellini aveva realizzato per il Papa Medici, e che significava il cavallo, la forza, e le ali, la libertà. E all'insegna della libertà e del dinamismo, nella bellezza dell'opera d'arte, il Pegaso nel 1944 diventò il simbolo di una regione che si ridava a questa nuova stagione. E questo simbolo fu riutilizzato nel 1970, quando si votò per la prima volta per le regioni, come richiamo del fatto che la Toscana era fondata su questo senso di libertà, che è la libertà dell'arte, che è la libertà del pensiero, che è la libertà della creatività. E ci stavo pensando, se questo è il nostro simbolo ufficiale, quindi lo consegniamo alle personalità che per il loro valore illustrano la Toscana, in questo caso, essendo proprio un richiamo da uomo di storia, di cultura, di arte, come era Ludovico Ragghianti, non poteva che essere come simbolo così appropriato con una figura come noi vediamo in Beatrice Monti della Corte. Complimenti. Io sono impressionata e commossa e non ero preparata ad un avvenimento così importante, così sono un po' scanzonata, un po' distratta, ma quello che ho fatto con tutto il mio cuore per questi anni è stato molto ben descritto da alcuni amici miei, anche di Donnini, e soprattutto da Caterina Giacchi, che è stata una grande sostenitrice fin dall'inizio. Quando siamo arrivati in Toscana, mio marito ed io, era semplicemente un modo di dare delle radici a lui, che era sradicato, che era un uomo senza patria, con molte storie dietro di sé. E lui diceva sempre che l'unico tavolo che avesse erano veramente le sue ginocchia, era quello su cui poteva contare per scrivere. E abbiamo pensato che si poteva far di meglio venendo in Toscana. E tutti hanno detto subito: andrete in Chianti? No, per carità, ho detto non in Chianti, ci sono tutti quei tremendi cocktail con tanti americani, eccetera. Vogliamo andare in un posto che sia veramente isolato, bello da scoprire. E questo è successo. Per caso siamo arrivati lì ed era una specie di coup de foudre. Noi non eravamo sempre d'accordo su tutto, quindi abbiamo detto siamo già un po' vecchiotti, se non ci decidiamo rapidamente litigheremo, eccetera. E allora abbiamo fatto un patto: se c'è una cosa che appena piace a tutte e due ci fermiamo, se i soldi per comprare questa cosa ci sono. E devo dire che è la seconda casa che abbiamo visto e abbiamo perso la testa. Abbiamo perso la testa per il paesaggio, per la solitudine, per i rumori della natura, per gli animali tutto intorno, per la gentilezza della gente di Donnini, tutto questo. Quindi è cominciato questa grande avventura. Abbiamo riparato la casa, che è diventata molto bella, con l'aiuto di Marco Zanuso, che era un mio amico, un bravissimo architetto di Milano che conoscete, e poi piano piano è cresciuto. Abbiamo aggiunto una piccola torre che dicono questi signori molto dotti, forse mi possono contraddire, ma che serviva di torre di segnalazione per vedere le truppe che arrivavano dal nord e andavano verso Roma. Tutto questo era carico di storia e di curiosità, e soprattutto la grazia del posto ci ha sedotto in un modo per cui mio marito non voleva più andare via di lì, e dopo un po', siccome era un uomo generoso e gli piaceva di condividere tutta questa bellezza, abbiamo cominciato a invitare dei colleghi. Io per molti anni mi ero occupato di una galleria d'arte a Milano, che era una galleria d'avanguardia abbastanza gloriosa al suo tempo, ma ho dovuto fare una scelta: o continuare a amare mio marito e a vivere in quel posto, era una scelta complicata, oppure continuare a fare un mercante di successo tra l'America e Milano.
E la scelta è venuta molto facilmente. In poco tempo ho chiuso la mia situazione milanese e sono diventata cittadina di Donnini. Ecco, lì cosa posso dire? È un posto magico. Adesso che abbiamo costruito il quarto edificio che stiamo rimettendo a posto, stiamo diventando come un piccolo bordo. Questa cosa che era un sogno di tutti e due, una libreria, lì dove gli studiosi possono trovare i libri, si arricchisce ogni anno dei libri degli scrittori che sono stati da noi durante il tempo, eccetera. È diventata una cosa ricca e piena di, come dire, insomma, mi mancano un po' le parole. Voi ne avete tante, io ne ho poche. In ogni modo, tutto questo adesso ha preso forma ancora di più e la galleria sarà la nostra, io vedo che dico galleria perché penso al mio passato, non c'entra più, il mio passato non c'è, ma un pochino mi ha influenzato. C'è una nuova biblioteca che sarà diretta da Pablo Maurette, qui presente, che parla 7 lingue, è un grande conoscitore anche dell'arte fiorentina, e penso che questo continuerà a dare una vita alla mia Santa Maddalena. Intanto sono molto commossa che ci sia questo riconoscimento, perché vuol dire che il nostro lavoro è arrivato un po', si dirada così, si irradia un po' ovunque. E spero di poter continuare ancora per un po' e vi ringrazio tanto. Non so cosa... Perdo questo, non sono inguaiata. Grazie a Beatrice Monti della Corte, grazie al Presidente Eugenio Giani, grazie ai consiglieri e al Sindaco per questo bel momento istituzionale importante, il massimo riconoscimento della Regione Toscana che è stato conferito. Adesso proseguiamo con la Lectio Magistralis, l'inesauribile dono della letteratura o le 7 superforze della narrazione. Ancora no, ancora manca un pochino per Gospodinov. Io sono Pablo Maurette, sono scrittore, sono anche il direttore della imminente Biblioteca di Santa Maddalena, la Biblioteca nel Bosco, ed è un grandissimo piacere per me essere qui stasera, in un posto così speciale, per introdurre Georgi Gospodinov, la cui Lectio Magistralis dà inizio alle celebrazioni del Premio Rezzori 2025. Gospodinov è nato a Jambol, in Bulgaria, nel 1968. Esordì come poeta nei primi anni 90 e alla fine del millennio pubblicò Romanzo naturale, un vero e proprio caso editoriale. I suoi romanzi successivi, tra cui Fisica della malinconia, Cronorifugio e quest'ultimo appena uscito, Il giardiniere e la morte, tutti pubblicati da Voland, qui in Italia, e magnificamente resi in italiano da Giuseppe Dell'Agata, sono stati tradotti in più di 20 lingue e negli ultimi anni Gospodinov ha vinto premi internazionali importantissimi come lo Strega Europeo e l'International Booker Prize. Dicevo che il nostro ospite di stasera esordì come poeta e poi divenne romanziere, eppure non parlo di una conversione. Nelle crepe dei suoi romanzi sta sempre in agguato il poeta Gospodinov e la sua lirica è quella di un narratore. Vi do un esempio molto breve tratto da Lettere Agostin e altre poesie del 2022. Il poema si chiama Volo mattutino, leggo soltanto l'inizio. Lasci la città che è ancora buio, somiglia piuttosto a una fuga, a un misfatto, ad abbandonare la moglie. Il tassista tace in modo complice,
o è inspiegabilmente allegro per quest'ora. In 6 versi il poeta ci apre la porta a un mondo e fa intravedere la storia di almeno 2 vite, forse 3. Invece, come compare il poeta Gospodinov nei romanzi? Per rispondere a questa domanda devo riferirmi molto brevemente, lo prometto, a quella che è, a mio avviso, la qualità più distintiva della letteratura di Georgi Gospodinov. Siccome non c'è, che io sappia, un concetto adatto in nessuna lingua occidentale per parlarne, userò un'idea orientale, giapponese, il concetto di mono no aware, introdotto dal critico settecentesco Motoori Norinaga. Una traduzione approssimativa di mono no aware sarebbe la tristezza delle cose. Tutto è triste perché tutto sta scomparendo. Ogni festa avrà una fine, ogni edificio crollerà, speriamo la nostra biblioteca sia l'eccezione. Ogni pianta appassirà, ogni animale, ogni stella morirà, tutti noi, i nostri figli, i loro figli moriremo. Eppure questa condizione di scadenza che unisce tutti gli esseri viventi è addirittura quello che ci rivela la loro bellezza. Il fiore di ciliegio, scrive Norinaga, non è bello nonostante il fatto che appassisca, è bello infatti perché sta appassendo. La generosa onnipresenza della morte, dipinta così bene in questi muri, garantisce che le cose, in quanto fugaci, siano anche belle. Norinaga crede che lo scopo ultimo e unico della letteratura, poesia o prosa è uguale, sia quello di comunicare questo sentimento. Non si tratta di una malinconia morbosa, buia, cinica. C'è una grande gioia in questa tristezza, è una tristezza celebrativa perché rivela il bello. Ed è proprio questo che riesce a comunicare Georgi Gospodinov sia nella sua poesia sia nella sua prosa. Pensate alla clinica del passato di Cronorifugio, il labirinto narrativo della fisica della malinconia, anche il giardino di cui si occupa il padre morente nel giardiniere e la morte. Tutti sono spazi dove si esalta con grande gioia e con un acuto senso dell'umorismo l'inevitabile scadenza di tutto. E questo mi sembra non solo una grande virtù estetica, ma anche un contributo prezioso alla nostra esistenza. La tristezza ha una reputazione abbastanza negativa nella nostra cultura, una cultura che confina i moribondi in spazi sterili per risparmiare a noi il doloroso spettacolo della morte. Una cultura che copre i lugubri tratti della morte con maschere di trucco, una cultura che si sbarazza del cadavere in modo frettoloso, quasi con vergogna, una cultura che ha fondamentalmente deciso di non parlare più della morte per concentrare tutto il suo vigore puerile e tutto il suo entusiasmo maniacale sulla vita intesa come impresa edonistica. Una cultura per la quale la tristezza è talmente inopportuna da essere incapace di comprendere la ricchezza della nostra condizione costitutiva, che è la scadenza. La letteratura di Gospodinov invece ci affaccia alla tristezza, senza mascherarla, e allo stesso tempo con un ottimismo travolgente, un ottimismo che non cerca di sconfiggere la malinconia, ma di lodarla, di celebrarla, un ottimismo che proviene dalla fede nel narrare e che in essa si manifesta. La Lectio Magistralis di oggi si intitola L'inesauribile dono della letteratura o le 7 superforze della narrazione. Cari amici, vi presento Georgi Gospodinov. Buonasera, signore e signori, but I will speak in English. But before that, in Bulgaria, I will say добър вечер на всички, които са тук, и за мен е чест да кажа няколко думи на български. Благодаря ви. Благодаря. Dear friends who believe in literature, or at least in storytelling, I am honored and thrilled to be among you to give this year's Lectio Magistralis.
Grazie dell'invito, Beatrice. Grazie. And thank you that your love to Gregor von Rezzori, was stronger than your art in Milano. So that's why we are happy now to be here. I'm excited because in 2014, in a different world, the world of yesterday, as Stefan Zweig would say, I was here for the first time as a finalist for the Premio Gregor von Rezzori. Back then, I experienced my first nomination for the Physics of Sorrow and my first loss, my first sorrow. I experienced them lightly and happily because nobody here has ever felt that they are on the losing side, and because I was surrounded by people with whom I shared a common passion and a common invisible country, that of literature. Anyone who has ever walked into the Metropolitan Museum in New York has probably noticed those fresh flowers in the lobby that are regularly replaced. The inscription reads that they are a continuing gift from a donor. I will talk about the continuing gift of literature and its 7 superpowers. I put the number 7 in the title randomly because I love it and it has a nice ring to it. 7 superpowers of storytelling. Beatrice's letter, in which she invited me to give this year's lecture, began, "Surprisingly, I'm still here." It was your word. Only she could put it like that. I too want to start from that beginning. Surprisingly, we are all still here in this upside-down world. And not only are we still here, but we have even gathered for a festival dedicated to literature. And not only are we still here, but Beatrice is opening a library with a capital L. A library amidst nature, amidst woods, built in a beautiful and magical place, and as she has written, a long-held dream since the time when she and Grisha first came to live here. Building a library in a world that is hurtling blindly towards the abyss is an unusual gesture and gift, brave and encouraging, right here and now. A library is a refuge. A library is a chrono refugio, a time shelter that harbors all times. I'm not sure we truly grasp that if we allow the destruction of the world today, we will have allowed the annihilation of all previous times and eras. In this sense, our responsibility is not only to the present, it's also a historical responsibility, stretching back through time and history. After every human catastrophe, we can hear the cries of those who came before us, philosophers, poets, artists, storytellers. While writing my novel, Time Shelter, I was spending a year at the New York Public Library. And whenever I was anxious that the world was on the brink of disaster, I would go to the enormous Rose-Main reading room under the Veronese-style painted sky and simply look at the books lined up on the endless shelves. I'd walk up to them, run my hand over them, open one, or just read their title slowly. And it worked. This little ritual was comforting. The best survival mantra ever. It didn't matter what the books were about. They were all part of the world that had survived. Titles of dictionaries and of compendiums about the First and Second World Wars, 24 red-bound volumes, encyclopedias of botany, dictionaries of anatomy. I gazed at them to convince myself that the world was whole and bound, and that sooner or later all catastrophes turn into books, precisely as in that line of Mallarmé's that Borges so loved.
which says that everything in the world exists in order to end up as a book, in which we can find some consolation. Nothing is as calming as neatly ordered identical volumes of encyclopedias from different continents, old, cherry red, brown, and black. I will take the liberty of reciting this little list. A rosary, an amulet, I copied out for myself back then, wandering past the shelves of that library, seeking solace to ward off troubling times. This mantra of titles can be used against the forces of evil today as well. Plus, it might help someone besides me. So, listen, the short version of the list. Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Enciclopedia de México, Nueva Enciclopedia de Puerto Rico, Diccionario Biográfico de Venezuela, Encyclopedia Britannica, the New York Public Library Oriental Collection, Nomenclator Zoologicus, Il Grande Libro della Cucina Italiana, The Cuisine of Hungary, Subject Index of Books published before 1880s, The Mother of All Book Lists, Anonymous and Pseudonymous English Literature, Diccionario Bibliográfico Brasileiro, Catalogo della Bibliografia Boliviana, short title catalog of books printed in England, Scotland, 1475-1640s. Use this mantra in emergency situations and tough times. I guarantee it helps. That's the great consolation of literature, the first literature's continuing gift. The order is arbitrary, but I'd like to start precisely with consolation. I believe that in an inconsolable world such as today's, literature will increasingly return to this semi-forgotten role. More than 2,000 years ago, consolation was a common genre in Roman literature. Seneca wrote his famous On Consolation to my mother Helvia, which read now sounds to us just like our belated consolations to our own mothers. Their grief has not changed much in 20 centuries. I quote, "My best of mothers, I have often felt eager to console you and have as often checked that impulse. I thought that if, though I might not be able to restrain your tears, yet that if I could even wipe them away, I should set myself free from all my sorrows." So begins this very personal text by Seneca. If I wipe away your tears, I should set myself free from all my sorrows. Perhaps a possible mechanism for all consolation could be found here. You can't be completely happy in a world full of murderers all around you. But back to Seneca. The strategy of consolation chosen later in his letter also appears unexpected and beyond logic. I will rip up and bring to light again wounds already scared, Seneca writes, and so he methodically begins to recall the previous sorrows, misfortunes, and losses his mother has suffered. So too, in an elaborate way, does literature console us, not by silencing suffering, but by reminding us of our own unspoken sorrows, by giving us language for them, by telling us of other people's sorrows, and so on, until your spirit feels ashamed, that it grieves, as Seneca writes. Let us thank Seneca and move on. Literature is consolation, yet also encouragement to go on living. Let's count this encouragement as its next gift of superpower. While writing my book, Death and the Gardener, I learned about an old Slavic tradition in the Balkans, which is where I am from. When the master of the house passes away,
His family must tell the news to the livestock and the garden. In some places, they simply blow in the ox's ear, and he understands everything. Like, whew. Just imagine what a beautiful language that is. Someone goes to the barn in the morning. Those early hours are still frosty. He goes over to the ox's warm ear and just blows into it. Passes on the news through his breath. The ox needs to know that his master is dead, yet life goes on. Then someone goes to the beehives and tells the bees aloud, "Your master has died, but may you live on and thrive and keep on gathering honey." The news is also announced to the cherry trees in the yard, so that they may bear fruit in the coming spring as well, and to the flowers, so that they may know that life goes on and not stop blooming due to their sadness. Literature has a similar effect. It breathes into our ear, it breaks bad news to us, not to kill us, but rather to tell us that the world is mortal, the world is in crisis, in a pre-apocalyptic heart attack, but don't you despair. Keep on tending your flocks, keep on reading and writing, keep on sowing and tilling your garden. And if we are asked, why do you keep writing books and building libraries when the world is palpably coming to an end, commandeered by idiots? Then we can answer, why aren't you building libraries as you watch the world coming to an end, pushed along by idiots? Books offer comfort and encouragement, as does writing itself. No matter how despairing we may be, if we write, that means we have hope for tomorrow, for a possible tomorrow in which the poem will be finished, the novel will be completed, and someone will reach for it, open it, and read it, so as to awaken with their eyes that which has been written. In other words, the world will be present, still in its place. I write because I believe that the future is possible, and that a person will sit alone in their room in the afternoon and read. Once, on an Italian afternoon, while wandering the streets of a small town, I saw a woman reading on her balcony. I stood in the shade of a tree and watched her turning the pages, then lifting her head to cast a distracted glance aside before returning to the refuge of the book. And I remember what I told myself then. This world cannot end anytime soon, at least not while this woman is reading on the balcony. We tell stories or write books to put off the end of the world, as well as our own end. Chalk this up as literature's next superpower, magic and gift. We know this best from the 1001 Nights and Shahrazad's astonishing example. With each story she tells, but interrupts at the most suspenseful moment, she piques curiosity within Shahryar, that serial killer of women, and delays the end for one more day. This could be counted as the beginning of serialized novels, as well as the TV soap operas of today. Within the stories she tells, the most common bargaining chip to redeem a life is once again a story. We only need to recall the first tale about the unfortunate merchant who accidentally kills the son of a formidable genie with a pit of date. Revenge appears inescapable, yet 3 sheikhs pass by in the meantime, and showing compassion, they each buy 1/3 of the merchant's life by selling stories to the enraged genie. Here we really are talking about a direct barter. If your stories are good and truly impress me, says the genie, we will have a deal. And they indeed strike a deal.
The genie gives the merchant his life back, and King Shahryar, who listens to the story, gives the storyteller Shahrazad another night. The gift awakens a gift in turn. And the story, unfinished of course, arouses the tyrant's curiosity. For God's sake, I won't kill her just yet. Let me hear the tale to the end. But the tale is endless, just as the labyrinth is endless. This is what I would like us to remember from the great story of Shahrazad, the power of the weak to tell stories, the special guarantee of literature that can even back human life. As a child, I unconsciously understood this because I've always chosen to read books whose main character narrates in the first person. I knew those characters never died in the end. I narrate, therefore I exist. Narro, ergo sum. Perhaps this explains the fact that almost all my novels are written in the first person. Yet, we nevertheless have to admit that the opium of stories and their ability to evoke empathy only works if you still have a heart and an ear for them. Unfortunately, dictators and most masters of political manipulation don't possess that superpower of empathy. It turns out that for them, compassion is a super weakness. It's no coincidence that Elon Musk has said that empathy in Europe is Europe's weak spot, and that it brings only sorrow and suffering. These people don't acknowledge that the value of sorrow either. You will never see a dictator being sad in public. Perhaps because sadness doesn't sell Tesla. Oh, who would buy a sad Tesla? Oh, maybe we are just not sufficiently good Shahrazads, who knows? Yet, literature and storytelling nevertheless produce empathy. This is another one of their superpowers and gifts. You can, if you're a normal person, scream at. You can't, if you're a normal person, scream at, insult, and drive away the person in front of you whose story you've just heard or read. In short, propaganda wants to take the human out of human nature and strip them of their face and story to make them easier to deal with, while literature does precisely the opposite. It restores the human. It gives a person back their face in history. It turns the dehumanized back into a human being. In this sense, literature and storytelling are a natural antidote to propaganda and the deliberate pitting of people against people. And this is a politically important quality. The person who reads should be able to easily recognize all the fakery and kitschness of propaganda and the conspiracy theories overflowing all of us. The kitsch of nationalism, for example, is extremely obvious. Evil, especially political evil, is always a bad stylist, Brodsky says. And here, I would argue, lies our strength in crafting a sense of taste that unmistakably recognizes political evil and recycled kitsch. On the Power of Taste is the title of a poem by another great poet, Zbigniew Herbert, which describes resistance through taste in communist times. It is a very important poem for those of us from Eastern Europe. Now we have lived to see a time when every narrative is valid. The world is full of fakeness. Populists also tell stories about a glorious past no nation has ever dared dream of. Conspiracy theories captures our imagination as if Galileo, Copernicus, Newton, Einstein, or Heisenberg never existed. Every time something is said today about flat Earth theory, for example, it is as if Giordano Bruno were burning at the stake all over again. What are we writers to do? What stories should we tell and how? In what way can we discredit the stories of those who discredit centuries of knowledge, the whole Renaissance and Enlightenment?
What is the difference between literary fiction and falsification, between myth and conspiracy theory? I can't explain it succinctly. Perhaps I can't even explain it at all. But I do know for certain that through all its inventions, fiction seeks to grasp and to enrich human reality, whereas fake stories and fake theories aim to narrow and depersonalize that human reality. And every one of us in this hall can tell one kind of story from the other. The enlightened reader can make that distinction. Perhaps this is the crucial thing. We must cultivate enlightened and critical readers. We must teach the heart and the mind and never stop teaching them. So we learn to be better storytellers than those tellers of fake tales. We need to get back into the conversation and to bring back conversation itself, because we don't even talk to one another anymore. We just exchange irate monologues. The conversation between us has broken down. We seem to be in that phase so well sketched out in the penultimate chapter of Thomas Mann's Magic Mountain, describing the eve, the final minutes before the Great War. I quote, "What was it then? What was it in the year? A laugh of quarrels, acute petulance, nameless impatience, a universal penchant for nasty verbal exchanges and outbursts of rage, even for fisticuffs. Everyday fierce arguments, out of control shouting matches would erupt between individuals and among entire groups." This passage now sounds ultra-relevant on another eve of what I don't even want to say. For this reason, we urgently need to get back into the conversation. Every word or book of ours today comes with urgency. At one end of Europe, the end that is near the birthplace of Gregor von Rezzori, our patron here, and not so far from Bulgaria, a war is entering its third year. Today, there are no nearby or faraway places in such a war, as we well know. We are all equally fragile and equally reachable by ballistic missiles, drones, trolls, and propaganda. Drones and missiles we will not be able to handle. There are no ballistic novels yet, but we can still try to hold out against trolls and propaganda. Since I've noted above that I no longer remember how many powers of literature I've listed of so far, I also like to talk about memory. I should state that, historically speaking, the exchange of stories predates the exchange of currency, for example. Literature predates finance, economics, politics, and other prestigious fields today. The exchange of stories counts among the first exchanges of gifts. Moreover, the birth of language, the giving names, was the first attempt at symbolic thinking and the discovery of the virtual. Money, as well as old and new media, follow the logic of language. Once you discovered that if you say mammoth, everyone would know what you mean without needing to bring a mammoth to the cave. From that moment on, people began mixing the real and the virtual. Language and stories may turn out to be the most important tool for human evolution and for our species' ability to cope with the unknown, as well as with our primal fears. We tell stories so as to explain the unexplainable. We tell stories so as to tame fear. We tell stories so as to pass on experience and memories of which animals are dangerous, which fruits are poisons, and so on. And from here, it's really not so far to Homer's epic poetry, which itself, with its hexameter and repetition, is also a mnemonic technique. We tell stories so as to remember, while stories and storytelling in turn expand the scope and possibilities of memory.
There is much we could say about this primordial role of memory, but let's take a long historical leap up until the present. Why do we need memory when we have so many tools to relieve us of its burden? I have devoted an entire novel to memory, specifically to the possible abuses of memory, and I can try to give a few short answers. Memory is that thin red line that keeps the past from rushing back in. The less memory, the more past. We remember so as to keep the past in the past. Without memory, political evil can continually reproduce itself. And this is why totalitarian regimes love to drill holes of oblivion in memory, as Hannah Arendt puts it. This is why we must continuously tell our stories. Memory is a muscle that we must continuously exercise. But when we are silent, we forget. Let me add here something that I believe has happened to most of us. What we read in a book can become a personal memory, a lived memory. For example, I remember with every cell in my body sitting outside one winter night as a child, lighting one matchstick after another to keep warm. Or I remember how sometimes I lie wounded on the Austerlitz field, watching the clouds drift above me, wondering how I never noticed them before. Often mourn a cherry orchard that is for sale. I miss wandering around Paris of the 1920s, that movable feast. Sometimes I'm huddled in a soaking wet greatcoat in the trenches of a war, smoking short, sharp cigarettes. Other times, I'm knocking back in Calvados in a French dive bar. Or I lace up my sandals and raise my shield, which gleams in the sun. I realize, probably like many before me, that my personal memories also include many born of books. Reading produces memories. I've long since stopped distinguishing, and I've given up trying to remember which ones came from a book and which didn't. I don't sense a difference. Everything has been experienced. Everything makes me shiver. Everything has left a mark on all my bodies. I took the liberty of quoting these few lines from a story of mine because they describe exactly what I mean. Reading truly produces memory. It gives us more bodies, more lives. Let's also add this to literature's gift and superpowers. From here, we can more easily arrive to the next assumption. Literature doesn't just produce memory. It has the power to create reality. Here, I'm not referring only to John Austen's book, How to Do Things with Words, which reveals the so-called fatigue function of language. For example, if one says in church, from this day forward, you are husband and wife, then the couple indeed becomes husband and wife, as language has performed both a magical and a real gesture. As the brief saying goes in Bulgarian, rečeno, storeno, or no sooner said than done. I'm also getting at something else, which Dylan Thomas beautifully formulated as follows. A good poem is a contribution to reality. The world is never the same. Once a good poem has been added to it, a good poem helps to change the shape of the universe, helps to extend everyone's knowledge of himself and the world around him. End of quote. We can safely say that after every good poem, story, or novel, the world rearranges itself yet again. I will add something more that may sound strange, although I've experienced it personally. Something that has happened in reality is only truly complete after you tell it. Before that, it sits there somehow unfinished and not fully happened. The telling of it validates it.
The language gives it flesh. Indeed, it's precisely the fleshless language that gives flesh to form to reality, and form to reality. The world as it is exists because we narrate it. As long as we hold and read books, we shore up the wholeness of the world. There is a famous uncertainty principle, maybe you know it, in quantum physics, introduced by Werner Heisenberg exactly 100 years ago. It states that the behavior of the elementary particles is highly dependent of the presence of an observer. The observer influences what is observed. If I were to try to apply this principle of our field, I would say this: as long as we observe the world, as long as we write it, narrate it, and remember it, we still have some power to influence it and keep it whole. While I was writing the book about my father, Death and the Gardener, I asked myself this question as well. What happens to us when the last person who remembers us as children dies? Do we still exist? Here, I would like to leap boldly into childhood, whose bottomless well and continuing gift has always been a source of stories and of comfort for me. When we are young adults, childhood is too far away from us. But as we grow older, we come closer and closer to it. Nature has worked it all out quite nicely. As we begin to lose our short-term memory of the recent past, the final thing that remains with us is the memory of the distant past in which we were children. The first memories are the last to go. There is a certain comfort in returning to your childhood to pass away. A little amnesia as anesthesia. And so, onward towards childhood and beginnings. My first empathic knowledge of literature arose in my early childhood in a most ordinary, even dingy neighborhood diner. My father ordered us tripe soup and lemonade every morning. The tables were square, the plastic tablecloths had cigarette burns, the serving hatch was greasy, and the windows were fogged up from the hot soup, which everyone noisily blew on and slurped up with lots of vinegar and garlic. Yet there, on a blue plexiglass sign on the wall, I read the following: writers are surgeons of the human soul. They must excise everything rotten and decayed from it. What was that sign trying to say in that particular place? I read it aloud, haltingly between every slurp of soup. One spoonful surgeons, another rotten, yet another decayed. That soup had a strange taste. I don't know what ideological mind had the bright idea to put that sign up in a diner where I never saw a single writer slurping up soup. Writers inhabited other worlds and other pubs. Only workers from the early shift ate there. I was 7 years old, yet I could already picture vividly, with all the empathy of a child, those writers with their white coats, gloves, surgical masks, and huge saw scalpels. I did not yet have any clear idea of the soul's substance, where exactly among the internal organs it was located, and whether it bled. But it was clearly something that was rotting and decaying, since it needed to be continually sliced up. I hated writers instantly, instead feeling sympathy and anxiousness for the soul. I never forgot the plexiglass sign in that diner, and if I had to name 5 things that have influenced my work, after Borges, the Bible, my father and my grandmother, I would add it to the list. That sign forever saved me from indulging in the pretense of slicing into people's souls. I think that's when I killed
the literary surgeon within me for good. Thanks first and foremost to my grandmother and her stories. When she held my hand while falling asleep, I know from my childhood that stories serve above all to comfort. Many years later, when my grandmother was dying, I happened to be by her side, so I held her hand, just like she held mine when I was a child, because everyone enters into dreams and death alone. But it's good to have someone see you to the door. The first thing I ever wrote, or more precisely wrote down, was exactly a recurring nightmare I had as a kid. Fear is a fundamental reason for writing. I will not recount the dream here, but let me just say that the nightmare never returned after I wrote it down, but I never forgot it either. This is the price. It's been exactly 50 years since then. If you ask me after the lecture, I will tell the nightmare. I haven't stopped writing since then. As a child, one afternoon, while my grandmother was secretly reading the Bible in a whisper, I heard about a miracle, how at a wedding, Jesus had turned water into wine. I wasn't interested in wine yet, so I went outside, poured water into an empty bottle, and began staring at it intently, trying to turn the water into lemonade. No miracle occurred. Yet, this didn't destroy my faith, what was written. Then, in a very old book with no cover and missing pages, I read that if you keep a hair from a horse's tail in water for 40 days, it will turn into a snake. For lack of a horse, I secretly plucked a hair from the tail of the neighbor's donkey, put it in a jar of water, and hid it. After some time, I went to look, but the jar was empty and the hair was gone. The whole following year, I looked around for the snake. Blessed years of true faith in the written word. Years of ecstatic reading in childhood and adolescence, when you seek answers and refuge for everything in books. I will skip this part for ChatGPT. You will read in the book. I just will say that I had a talk preparing for my lecture with a ChatGPT. It happens for the first time with me. And I was a bad guy, and I asked ChatGPT about its or his or her childhood. And I just will write the answer about the childhood of ChatGPT because it's connected with the libraries. So, tell me about your childhood, I wrote. And what an answer I got. But if I could have a childhood, I imagine I'd have grown up in a library, hanging out with books of all kinds, encyclopedias as strict older siblings, sci-fi novels as mischievous cousins, and history books rambling on like wise grandparents. Sounds interesting. Your cousins are naughty sci-fi novels, while your grandma is a history book. And I sometimes catch myself feeling sorrow and empathy for what we call artificial intelligence, precisely because he, she, it will not experience sorrow and empathy. To have all the memory in the world, but no personal memory of your own. To have collected all the stories in the world, but to have no personal story to your own. To talk about empathy, but never to have experienced it. To have access to other people's childhoods, but to have none of your own. To be able to write dozens of pages articulating sorrow, for example, historicizing it, but to have never felt sad at 3 in the afternoon. And I say quietly to myself, lest the devil overhear, as she say, where I'm from. God
how happy I am with all my sorrow, depression, hesitation, and ignorance. How fleeting, slow, and happy, completely unable to process a 500-page book in 5 seconds, quickly and without excitement, yet still able, thank goodness, to live for days and months in a book, to go in and out, to understand and not understand, to think and resurface a bit different, because no one comes out of a story the same as they came in. Ladies and gentlemen, dear friends, we were talking about the continuing gifts of literature and its 7 superpowers, which I've already lost count of, and which have surely multiplied, but 7 sounds like a nice number. We talked about consolation, encouragement, storytelling as a postponement of the end, the miracle of languages, literature as a natural antidote to propaganda, as a refuge and amulet against catastrophic times, about artificial intelligence, fear, childhood, memory, and I forgot what else. And let the last words of this lecture be 3 lines about twilight falling over the world, amidst which we write our books. Just 3 short lines from an Italian poet you all know, Salvatore Quasimodo. Et subito sera. Everyone stands alone at the heart of the world, pierced by a ray of sunlight. And suddenly, it's evening. We are here to exchange a few words before evening falls. We are also here to postpone the twilight of the world just a few minutes more, and to keep vigil throughout the night together like Shahrazad's with our stories, until the first rooster steps crow and day begins to break. Grazie. I will make a picture.